So, aspect of the first year, కొంచెం సౌండ్ తగ్గించండి మేడం, మరీ ఎక్కువ అవుతుంది. Okay. So aspect of the first year, right? In first semester, you are having Indian physics subject, right? Mm. What are the different unit names that you are having in our subject? First unit is wave optics, and the second unit is crystallography and X-ray diffraction. Third unit, dielectrics and magnetic materials. And fourth one is quantum mechanics, free electron, band theory. Okay. And the last one, semiconductors and Hall. Okay, it is one of the topic under the semiconductors. Hall effect is fine. The first unit has been started, right? It's optics, right? So in which topic is going on right now? Interference. Okay. Well, I would like to start with the second unit. Okay, right? As a madam is taking the classes for the unit one. Okay, right? She will be continuing the unit one. Right? I will begin with the unit that is crystallography and X-ray diffraction. Well, under Bravais, am I audible? Okay, fine. Anyhow, I use dual language, okay, Telugu as well as English, right? For the convenience of you. First, let me ask few questions related to the unit one, then we'll go with the, okay, right, unit two. So, as we learned about the right concept of interference and diffraction, right? Interference is completed. So, what do you mean by interference? Right, exactly. In order to observe the interference, okay, we must require the presence of two coherent waves. What do you mean by coherence? What? Are we giving answers together? Right? అందరూ గ్రూప్ లో కలిసిపోతుంది ఒక నిజమే చెప్పండి సో దట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు హియర్ ద ఆన్సర్ వెరీ క్లియర్లీ. Right. Okay. Two or more waves, okay, which are originated from the same source and having okay same amplitude, frequency, wavelength, phase, okay, and they must travel in the same direction. Then we can say that they are coherent, right? So we have to observe the interference pattern. We need the presence of coherent waves, right? Two or more coherent waves. In order to observe the interference, okay, we must require minimum of waves or more than that, right? With the only one with the only way of one way, can we produce interference? No. Yeah. క్లారిటీ లేదా దగ్గర ఉన్నారా కొంచెం దగ్గర పెట్టుకోవాలా దూరంగా పెట్టాలా ఓకే సో మాకు ఇంటర్ఫరెన్స్ జరగాలంటే మనకేంటి ఒకటి లేదా ఉంటే ఒక వేవ్ ఉంటే సరిపోదు రైట్ వీ నీడ్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ వేవ్స్ రైట్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ఇంటర్ఫరెన్స్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ఇంటర్ఫరెన్స్ that is you are talking about the types of interference, constructive interference and destructive interference. What I'm asking about the right conditions to observe the interference. All right. Okay. Anyhow, tell me. Okay. What do you mean by constructive interference? Second wave, maxima to minima. Maximum to maxima. It's known as constructive interference. So, next, anyone? Constructive interference. So, what is the constructive interference? Or anyone? Please define. So, what do you mean by superposition of waves? What is the superposition principle? As all you are maintaining this good notes, right? Then you can tell me superposition principle. పర్లేదు చూసుకుంటే చెప్పండి నో ప్రాబ్లం లెట్ ఇట్ బి two or more waves then the resultant displacement is equal to the sum of the displacement of the two individual waves. This is called
superposition principle, right? If the waves are in phase, okay, the resultant displacement, okay, one can write as the sum of the, right, two individual displacements, right? That is y1 plus y2. When the waves are out of phase, okay, what do we write? When the waves are in phase, okay, right? రెండు waves కూడా ఒకటే phase లో ఉంటే, okay, ఆ కాన్స్టెంట్ phase difference మెయింటైన్ చేస్తే, లేదంటే జీరో phase difference అనేది మెయింటైన్ చేసినప్పుడు, రైట్, అది కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందని చెప్పి అంటున్నారు, రైట్? మరి డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? Exactly, right? When the two waves, okay, which are propagating, right, to a same medium and they are out of phase, right? మీరు అన్నట్టు ఫస్ట్ ఫేస్ యొక్క ఒక ఫస్ట్ వేవ్ యొక్క మాక్సిమం సెకండ్ వేవ్ యొక్క మినిమం తోని, ఓకే, కోయిన్సైడ్ అవుతాయి, మనకు జీరో డిస్ప్లేస్మెంట్ అని వస్తాయి. ఇన్ సచ్ కేస్ విల్ రైట్ ద రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యాజ్ y1 minus y2, right, and so on. Next, what is the path reference value must be equal to, right, which value, so that one can get constructive interference, right? With the path difference between the two light waves, okay, right, is equal to the, right, integral multiple of wavelength of light, that is n lambda, right? Then we can say that one can obtain the constructive interference. What is the condition for, okay, destructive interference? Right, path difference delta equal to 2n plus 1 by into lambda by 2. Right, very good. So have you learned about the Huygens principle? No, right. So one can produce interference, right, by means of two methods, right? What are they? One can obtain two coherent beams, okay, by means of two methods. What are the two methods? మనకు ఇంటర్ఫరెన్స్ జరగాలంటే కోహరెంట్ వేవ్స్ కావాలి, అంతేనా కదా, రైట్? ఆ కోహరెంట్ వేవ్స్ ఎలా వస్తాయి? We need a source of light, right? We need a source of light, and from that source, okay, one can obtain coherent waves, okay, by two methods. One is division of amplitude method, and the other one is division of wavefront method. లేదా మీకు సిలబస్ లో అది? ఓకే, రైట్, ఓకే, ఫైన్. కొసైన్స్ లా అయిపోయిందా? అవ్వలేదా? డెరివేషన్ కొసైన్ లా, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇన్ థిన్ ఫిలిమ్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. డెల్టా ఈక్వల్ టు 2 mu t cos r అయినా డెరివేషన్. ఓకే, ఫైన్. What are the examples of interference in right? Our daily life examples are, right? One can see multiple colors on the soap bubble, right? As well as you can see multiple colors, okay, on a floating oil, okay, on the water. ఒక ఆయిల్ డ్రాప్ ని మనం వాటర్ లో వేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ ఆయిల్ బబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆయిల్ బబుల్ లో మనకు మల్టిపుల్ కలర్స్ వస్తాయి కదా. ఏమన్నా వాయిస్ ఓవర్లాప్ అవుతుందా? ఆడిబిలిటీ లేదా క్లియర్గా? ఫైన్. స్పీడ్ అవుతుందా? ఓకే, స్పీడ్ అవుతుందా లేదా? అందరికీ అర్థమవుతుంది, వినబడుతుంది కదా? రైట్. సో డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ interference are, right, multiple colors on the soap bubble, and colors, okay, one can observe on the, right, floating oil, and other examples Newton's rings. Next, ఇంకా Michelson's interferometer, Fresnel's biprism, Fresnel's mirror, Lloyd's mirror. There are different ways, okay. Anyhow, one can obtain the coherent beams, okay, one can obtain the coherent beams, okay, right, by means of two methods. One is division of amplitude method, and the one is division of wavefront method. Okay, fine. So all you are very good. ఇప్పటివరకు అడిగిన వారికి బాగానే చెప్పారు, రైట్? సో లెట్ మీ బిగిన్ విత్ ద యూనిట్ 2. లెట్ మీ బిగిన్ విత్ ద యూనిట్ 2. What is the unit 2 name? What is the unit 2 name? Crystallography and crystallography and X-ray diffraction.
ఇది ఈ టూల్ ని పై ఈ టూల్ బార్ పైకి వచ్చా అది మూవ్ అవ్వట్లేదు అండి అంతేనా దాన్ని సరే హైడ్ వీడియో పైన హైడ్ చేయొచ్చా తర్వాత మళ్ళీ యూజ్ చేద్దా సరే ఓకే లెట్ ఇట్ బి దీనా టూల్ బార్ మూవ్ అవ్వట్లేదు ఓకే రైట్ దీనా ఎంతకంటే మూవ్ అవ్వట్లేదు ఓకే ఫైన్ So unit two name is crystallography and X-ray diffraction, right? So under this unit, okay, we are going to learn about the okay different types of what are the different types of crystal systems, okay, right? And how does right a crystal structure can be analyzed? What are the fundamental concepts okay that we need to analyze any particular crystal structure, right? And how can we calculate the the packing fraction of a different crystal systems? Okay, that will be covered under the crystallography. And here, this unit consists of mainly two chapters. First chapter name is crystallography, and the second chapter name is X-ray diffraction. Right. So X-ray diffraction, okay, is one of the diffraction technique method that will be used to reveal the crystal structure practically. Right. నాకు యూనిట్ 1 ఏదైతే ఉందో వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో మీరు రైట్ త్రీ రకాల యూ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ది త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్ ఫినామినన్స్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇంటర్ఫరెన్స్ సెకండ్ వన్ ఈస్ diffraction third one is polarization as you know that okay all these three are the wave phenomenons all these three are the wave phenomenons right so the diffraction technique okay that we are going to use okay under unit 2 to study the crystal structures to study the crystal structures to study the crystal structures right is it clear so let me give you the overview of this particular unit 2. So under unit 2, our intention is to study the different types of crystal systems. Okay. And the packing fraction. We're going to calculate the packing factor value of three types of crystal systems, namely simple cubic structure, body-centered cubic structure, and face-centered cubic structure. Right? As these three are the important cubic crystal systems, right? Regarding that one, we need to study entire information, such as what is its coordination number, okay? What is the relation between atomic radius and the interatomic distance or the lattice distance? Next to calculation of packing factor, different examples. And the X-ray diffraction, okay, the chapter X-ray diffraction deals with the revealing of crystal structures, okay, by using different diffraction techniques. Okay, that means we are going to use, okay, we are going to learn about the law method as well as the powder method for the determination of crystal structures for the single crystal as well as the polycrystallines. And by beginning with the concept of Bragg's law, this is the overview, right? So the first chapter name is crystallography. What is the first chapter name? Crystallography. What is the meaning of crystallography? First listen, okay, right? Later on, okay, I will give you the notes. Crystallography, okay, it is a branch of science. It is a branch of science, right? Which deals with the right study of different types of crystal system and its geometric formation క్రిస్టల్స్ అనేటి ఓకే ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయి ఓకే వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని చెప్పేసి స్టడీ చేయడాన్ని మనం ఏ సింపుల్ గా ఉంటాం క్రిస్టలోగ్రఫీ రైట్ హౌ డస్ okay the basic geometry is involved okay in the formation of crystal structures and what is the crystal structure okay what are the different physical properties of crystals okay can be studied right under the concept of crystallography right is it clear so under this crystallography okay we're going to deal with the
two types of crystals. We're going to deal with the two types of crystals. All right. Mm. One is okay amorphous crystals, or which can also be called as non-crystalline structures, and the other one is crystalline structures. The other one is crystalline structures. As you know that matter okay is classified into how many types? Matter, three types. What are they? Solids, liquids, gases. Right. Uh, Again, the solids. Okay. Again, the solids can be okay classified into two types: crystalline solids, non-crystalline solids. Right. So their entire study is simply called as crystallography. Their entire study is simply called as crystallography, right? Is it clear? ఆ సాలిడ్స్ అనేవి ఏదైతే ఉందో ఆ సాలిడ్స్ గురించి ఓకే రైట్ ఈ క్రిస్టలోగ్రఫీలో మనం స్టడీ చేస్తాం రైట్ ఎస్పెషల్గా మనం స్టడీ చేసే ఏంటి క్రిస్టలోగ్రఫిక్ మెటీరియల్స్ అండ్ నాన్ క్రిస్టలోగ్రఫిక్ మెటీరియల్స్ రైట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో కీప్ స్టడీయింగ్ యాజ్ క్రిస్టలోగ్రఫీ అండ్ రైట్ డౌన్ వాట్ ఇస్ crystallography is the crystallography is the branch of science. Crystallography is the crystallography is the branch of science. Crystallography is the branch of science which deals with the crystallography is the branch of science. Crystallography is the branch of science which deals with the crystallography is the branch of science which deals with the study of which deals with the study of which deals with the study of geometric form which deals with the study of geometric form which deals with the study of geometric form. స్పెల్లింగ్స్ తెలుసు కదా తెలియకపోతే అడగండి తప్పేం లేదు తెలియకపోతే తెలిసి అడగా తెలుసుకుని కరెక్ట్ రాయండి అంతేగాని తప్పులు అయితే రాయద్దు. Crystallography is the branch of science which deals with the study of geometric form and other physical properties and other physical properties and other physical properties of crystalline solids and other physical properties of crystalline solids and other physical properties of crystalline solids. By using X-rays, by using X-rays, by using X-rays, electron beams, by using X-rays, electron beams and neutron beams. Once I'm repeating, crystalline solids by using X-rays, electron beams and neutron beams. Neutron beams. Right. Next, keep studying as solid. Solid. What do you mean by solid? What do you mean by solid? How does a solid structure looks like? A solid is a closed structure of collection of atoms or molecules, right? It's correct or not? So when we compare solids, liquids, and gases, in which material, you can find the closed collection of atoms or molecules? Solids, right? So in a solid, right, all those you can find a closed collection of atoms or molecules. Right down solid. A solid consists of a large number of a solid consists of a large number of a solid consists of a large number of closely packed atoms. A solid consists of a large number of closely packed atoms or molecules. A solid consists of a large number of closely packed atoms or molecules.
A solid consists of a large number of closely packed atoms or molecules. Full stop. Solids are classified into two categories. Solids are classified into two categories. Solids are classified into two categories. Based on the arrangement of atoms. Solids are classified into two categories based on the arrangement of atoms. Based on the arrangement of atoms. Once I'm repeating, a solid consists of a large number of closely packed atoms or molecules. Solids are classified into two categories based on the arrangement of atoms, right? Full stop. They are, first one, they are, first one, they are అని చెప్పేసి మీరు కంటిన్యూషన్ రాయండి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్, ఫస్ట్ వన్ crystalline solids, and second one non-crystalline solids, which can also be called as amorphous solids. Non-crystalline solids, in brackets amorphous, AMOPHPHOUS, amorphous solids. Solids have how many types? Two types, right? Crystalline and non-crystalline, right? This classification we are learning as part of the crystallography. Actually, solids again subclassified into three types, as you know that, based on the band structure. మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ నేర్చుకుంటారు కదా, రైట్? Band, the other one is conduction band, right? The gap between valency band and conduction band is called as what? Gatiya. Energy gap. The gap between valency band and conduction band is called as energy gap. Based on the energy gap value, again the solids are classified into three more types. ఇది మన క్రిస్టలోగ్రఫీలో క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి? క్రిస్టలిన్ అండ్ నాన్ క్రిస్టలిన్, రైట్? అదే ఎనర్జీ గ్యాప్ ని బేస్ చేసుకొని సాలిడ్స్ ని క్లాసిఫై చేయాలంటే త్రీ టైప్స్ క్లాసిఫై చేయొచ్చు, రైట్? వాటిని ఏమవచ్చు, రైట్? In case of, okay, based on the energy gap, one can classify the solids into three types. They are namely conductors, semiconductors, insulators, right? అంటే సాలిడ్స్ లో మన క్లాసిఫికేషన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, రైట్? ఈ క్రిస్టలోగ్రఫీలో మనం నేర్చుకునేది క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్ అండ్ నాన్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్, రైట్? Crystalline solids and non-crystalline solids. First listen, okay, what is the structure of crystalline solids and what is the structure of non-crystalline solids, right? Let's see. పేరులోనే ఉందండి ఇక్కడ. So in case of crystalline solid, okay, you can find, right, a periodic arrangement of atoms. You can find a periodic arrangement of atoms, or you can say that, okay, a symmetric distribution of atoms. You can find a symmetric distribution of atoms or molecules in the structure. What is the symmetric distribution or periodic arrangement? అంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఆటమ్స్ ని ఒక డైరెక్షన్ లో అరేంజ్ చేసినట్టయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం? పీరియాడిక్ అరేంజ్మెంట్. ఓకే, రైట్? వాట్ ఈస్ ద పీరియాడిక్ అరేంజ్మెంట్? Right? A systematic way of distributing the atoms, okay, in one particular direction is simply called as periodic arrangement. Is simply called as periodic arrangement, right? Is it clear? Here, in case of crystalline solids, okay, one can find the arrangement of atoms or molecules like this, right? Let's assume this is one atom, and this is one atom, this is one atom, and this is one atom. So here, right, along this particular direction, along one direction, ఇది ఒక డైరెక్షన్ అనుకుంటే x, ఇదే డైరెక్షన్ x అనుకుందాం, right? Along the x direction, all these four atoms, okay, are arranged in a periodic manner. That means the distance between, okay,
any two consecutive atoms is always constant. That is called as a lattice constant. That is called as lattice constant. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్, ఓకే, ఈ రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ సేమ్. Cycle. Right. So in case of crystalline solids, okay, one can find the symmetric distribution of atom. Symmetric distribution and the periodic arrangement and a specific way of arranging the right atoms. Right? Is it clear? There is a perfect way. The distance between any two consecutive atoms. Rohini atom. Right. The distance between any consecutive atoms, okay, in one particular direction is always constant. That is simply called as lattice constant. What is it called as? Lattice constant, right? So, it right. Let's say if the distance between, okay, right, the first two atoms is 1 angstrom, then here also it is 1 angstrom. Similarly, here it is also 1 angstrom, right? Let's assume, right, this is the way of distribution along the x direction. For suppose if I consider, okay, if I consider, right, the distance between, okay, the distance between the two consecutive atoms along the y direction. Direction y అనుకుందాం, right? So ఈ y direction లో చూసినట్టయితే మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది. Here the distance between, okay, these two atoms, okay, along the y direction is, let's assume 2 angstroms. It is 2 angstroms and so on, right? So x direction paranga, okay, అన్ని atoms equidistant కదా. If you consider any two consecutive, okay, any two consecutive atoms, okay, the distance between them is always constant, right? With respect to the direction or not. Along the x direction it is 1 angstroms, along the y direction it is 2 angstroms, right? So like this entire structure will be repeated. So ఈ విధంగా మనకు ఈ entire structure కూడా ఏంటి రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. Like this you can find, right, structure in case of crystalline. Crystalline solid is a material, okay, in which, okay, one can find the distribution of atoms, okay, in a symmetric manner. Crystalline solid is a material in which one can find the distribution of atoms or the arrangement of atoms, okay, right, symmetric or periodic in nature. Symmetric anna, periodic anna, same, right? Is it clear? ఇప్పుడు periodicity maintain అవుతుందా లేదా, right? Along the x direction, right, the periodicity is 1 angstroms between any two consecutive atoms. Along the y direction it is 2 angstroms, right? If it is 1 angstrom and this is 2 angstroms, then what about this direction? ఈ value ఎంత అవుతుంది? What is this value? If this is 2 and this is 1, okay, this value will become diagonal పరంగా ఎంత వస్తుంది? Diagonal పరంగా ఎంత వస్తుంది? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏమొస్తుంది? చెప్పండి, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? If this is 1 angstroms and this is 2 angstroms, then what is this value? Exactly, √5 angstroms. √5 angstroms. √5 angstroms. అందరూ తెలుసు కదా. హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు, మరి చెప్పట్లేదు అంత ఒక మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సింపుల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ పైథాగరస్ అప్లై చేసి చెప్పడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాను? You should be very quick. Fine. Now, here in this particular crystalline solids, okay, remember that the properties are always, okay, right?
direction dependent. Direction dependent. Properties, okay, of the crystalline materials always changes, okay, with respect to the arrangement of atoms, okay, in a specific direction. In a specific direction. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క డైరెక్షన్ లో మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేది సేమ్ ఉందా, డిఫరెంట్ గా ఉందా? అంటే ఎక్స్ ని వై ని కంపేర్ చేస్తే, ఎక్స్ వై జెడ్ ని కంపేర్ చేస్తే, ఓకే, ఎక్స్ పరంగా వై పరంగా జెడ్ పరంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది సేమ్ ఉందా, డిఫరెంట్ గా ఉందా? ఓన్లీ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో సేమ్ ఉంది. మరి ఎక్స్ వై కంపేర్ చేస్తే సేమ్ ఉందా, డిఫరెంట్ ఉందా లేదా? అంతేనా కదా? ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న అన్ని ఐటమ్స్ కి మాత్రం సేమ్ ఉంది. ఎక్స్ ని వై ని కంపేర్ చేస్తే డిఫరెంట్ గా ఉందా లేదా? అంతేనా లేదా? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేది, ఓకే, వాటి మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా లేదా? డైరెక్షన్ చేంజ్ అయితే, డైరెక్షన్ చేంజ్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా? Right? Even though it seems to be a perfect structure, but okay, when we consider, right, a specific direction, when we consider a specific direction, okay, the distance between the, okay, two consecutive atoms is always getting changed, is always getting changed. The distance between them is getting changed. As the distance changes, okay, automatically their properties also changes. The properties also changes, right? That means the properties of the crystalline materials are structure dependent. The properties of the crystalline materials are structure dependent, right? Structure change అయితే properties ఏమవుతాయి? Change అవుతాయి, right? If the structure changes, properties also changes, right? Is it clear? So this kind of property is called as anisotropic, okay, right? The properties are anisotropic in nature. The properties are anisotropic in nature. Here, right? The properties, just listen first, okay? Anyhow, I will give you notes. The properties are anisotropic, A-N-I-S-O tropic, anisotropic in nature. Here, an means not. An అంటే ఏంటిది? Not. దీని మీనింగ్ రాస్తున్నా, not. ఐసో అంటే సేమ్. ఐసో అంటే ఏంటిది? సేమ్. ట్రోపిక్ అంటే ఏంటిది? డైరెక్షన్. ట్రోపిక్ అంటే ఏంటిదండి? డైరెక్షన్. ట్రోపిక్ అంటే ఏంటిది? డైరెక్షన్. The properties are not same, okay, in direction, in nature, right? అంటే డైరెక్షన్ కి ప్రాపర్టీస్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. దాన్ని మనం సింపుల్ ఏమంటాం? అనిసోట్రోపిక్. ఏమంటాం? అనిసోట్రోపిక్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్? అనిసోట్రోపిక్, ఓకే, అనిసో, రైట్? అనిసోట్రోపిక్. And if a crystal, okay, right, in order to analyze this the crystal structure of this of a particular crystalline solid, okay, we need not to study the entire crystal structure. One can estimate, okay, the entire crystal structure, okay, by taking a small part of the unit, by taking a small part of the entire structure, okay, that is called as, okay, unit cell. That is called as unit cell, right? That is called as unit cell. ఒక క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్, ఒక క్రిస్టలైన్ సాలిడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని స్టడీ చేయాలంటే, ఓకే, ఫస్ట్ ఆటమ్ నుంచి లాస్ట్ ఆటమ్ దాకా, ఓకే, అన్ని డైమెన్షన్స్ లో మొత్తం ఎంటర్ స్ట్రక్చర్ ని స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? దాంట్లో చిన్న చిన్న పార్ట్ ని తీసుకొని, ఓకే, ఆ ఎంటర్ స్ట్రక్చర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఆ ఎంటర్ స్ట్రక్చర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఆ చిన్న పార్ట్ ఏదైతే తీసుకుంటుందో దాన్ని ఏమంటాం? యూనిట్ సెల్. వాట్ వి కాల్? యూనిట్ సెల్, ఓకే, రైట్? వన్ కెన్ ఏబుల్ టు, మీకు సింపుల్, మీకు సింపుల్ అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే, రైట్, ఒక చెస్ బోర్డ్ నుంచి, ఒక చెస్ బోర్డ్ యొక్క డైమెన్షన్స్, ఓకే, రైట్, మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే, రైట్, లెంత్ పరంగా, ఓకే, విడ్త్ పరంగా, లెంత్ పరంగా, విడ్త్ పరంగా, రైట్, మనం ఏం చేస్తాం? స్కేల్తో ఏంటి మెజర్ చేస్తాం కదండి. మొత్తం ఎంటర్ చెస్ బోర్డ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అంటే అది ఎంత ఏరియా ఆక్యుపై చేస్తుంది అని క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే లెంత్ విడ్త్ మొత్తం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దాంట్లో చెస్ బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? టెల్ మీ. Is it a square or rectangle? Square. Okay. How many squares it consists of? 64, right? So 8 squares along the x direction, 8 squares along the y direction, right? సో ఆ 8 స్క్వేర్స్ యొక్క మనం అదేంటి లెంత్, ఓకే, రైట్, ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో వై డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేయకుండా ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ సింపుల్ గా వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ ద ఏరియా ఆక్యుపైడ్ బై, ఓకే, వన్ స్మాల్ స్క్వేర్ ఆర్ నాట్. చెస్ బోర్డ్ లో ఉండే 64 స్క్వేర్స్ లో ఒక ఒక స్క్వేర్ ఉంటుందా, దాని యొక్క లెంత్, ఓకే, బెడ్త్ క్యాల్కులేట్ చేసి అది ఎంత ఏరియా ఆక్యుపై చేస్తుందో క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ దాన్ని ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ 64 తో మల్టిప్లై చేస్తామా లేదా? సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ది ఎంటైర్, ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఏరియా ఆర్ నాట్,
రైట్? ఆ చిన్న సెల్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ చిన్న స్క్వేర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏమనొచ్చు? యూనిట్ సెల్ అంటాం. వాట్ వి కాల్? యూనిట్ సెల్. రైట్? అంతే కదా? సో ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ ని స్టడీ చేయడానికి దాంట్లో చిన్న సెల్ ని తీసుకుంటున్నాం లేదా? ఎందుకు ఆ చిన్న సెల్ తీసుకుంటున్నాం? బికాస్ ఇట్స్ రిపిటేషన్ ఆఫ్, ఓకే, రైట్, ద ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్. ఆ చిన్న సెల్లే, ఓకే, ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో, వై డైరెక్షన్ లో కంటిన్యూస్ రిపీట్ అయిందా లేదా? అందుకనే అది కంప్లీట్ గా ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ వచ్చిందా లేదా? ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ crystalline solids, okay, in order to study the entire structure, we need to focus upon the unit cell. We need to focus upon the unit cell, right? So what is unit cell? Okay, anyhow, we will learn in detail, okay, in the later point of time. Now, is the concept of crystalline solid is clear? In case of crystalline solids, okay, do you find a symmetric distribution or non-symmetric distribution? Symmetric distribution. What is the symmetric distribution of atoms? A periodic arrangement of atoms, okay, or a specific method, okay, right, in particular direction, right? Is it clear? Periodic arrangement ఏంటిది? ఒక systematic distribution, ఒక systematic distribution of atoms, right? Uh, if you break, okay, crystalline solid, if you break a crystalline solid, okay, right, then all the broken pieces, okay, will have the same structure, right? Is it clear? Mhm. Next, what is the other classification? Non-crystalline solids. Non-crystalline solids, right? ఇది crystalline, ఇది నాన్ క్రిస్టలిన్, అపోజిట్ వర్డ్స్, అంతే, సింపుల్. నేచర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది, నేచర్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. వాట్ ఇన్ ద నాన్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్? In case of non-crystalline solids, okay, there is no periodic arrangement of atoms. There is no periodic arrangement of atoms, right? దానికి స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఒకటి ఇక్కడ ఉంటుంది, ఒకటి ఇక్కడ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఒకటి ఈ విధంగా ఉంటుంది. There is no periodic arrangement of atoms. There is no systematic distribution. There is no symmetric distribution, right? This is in case of non-crystalline material. Non-crystalline material, right? Here, the properties are here in case of, okay, non-crystalline solids, which are called as amorphous solids, right? Amorphous solids. So here the properties are isotropic in nature. The properties are isotropic in nature, right? ఇక సిమెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేదు కాబట్టి, ఓకే, మీరు ఏ డైరెక్షన్ తీసుకున్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. ఏ డైరెక్షన్ లో తీసుకున్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. నువ్వు ఈ డైరెక్షన్ తీసుకో, ఈ డైరెక్షన్ తీసుకో, ఈ డైరెక్షన్ తీసుకో, రైట్? The properties are not structure dependent. The properties are not structure dependent. The properties are not at all structure dependent, right? Is it clear? Irrespective of, okay, right, structure, the properties will be same in all directions, okay? So here the properties are isotropic in nature. The properties are isotropic in nature. Iso అంటే ఏంటి? సేమ్. ట్రోపిక్ అంటే ఏంటి? డైరెక్షన్. ఏ డైరెక్షన్ లో తీసుకున్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని సేమ్, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? And if the crystal is broken, okay, right, non-crystalline solid is broken, right, then all the broken parts will have different shapes. Right? So this is the initial classification of, okay, solids into two types. They are namely crystalline solids and non-crystalline solids, right? Now you can write them. Shall I proceed further with a more speed, or shall I continue with the same speed? ఇదే స్పీడ్, సేమ్ స్పీడ్ కంటిన్యూ చేయాలా? సరే, కొంచెం ఫాస్ట్ చేద్దామని అనుకున్నా. ఓకే, ఇందాకైనా సరే అండి. Solids are classified into two types. Okay, they are crystalline solids and non-crystalline solids, right? So first, keep studying as crystalline solids. Crystalline solids కింద, okay, information రాయండి. Keep subheading as crystalline solids and write down the information. In crystalline solids, in crystalline solids, in crystalline solids, in crystalline solids,
the distribution of atoms or molecules, the distribution of atoms or molecules in crystalline solids, the distribution of atoms or molecules the distribution of atoms or molecules are periodic, ARER, or periodic in space. In crystalline solids, the distribution of atoms or molecules, the distribution of atoms or molecules, ARER, periodic in space, periodic in space, periodic, PERIODIC, periodic in space. In brackets, write down symmetric distribution. In bracket, write down symmetric distribution. Bracket lo rayandi symmetric distribution. Symmetric. Symmetric distribution. Close the bracket. Right, next point. Some crystalline solids, some crystalline solids, some crystalline solids are some crystalline solids are anisotropic. Some crystalline solids are anisotropic. ANISOTROPIC. Some crystalline solids are anisotropic. Anisotropic in nature. Some crystalline solids are anisotropic in nature. Some crystalline solids are anisotropic in nature. That is continuation. That is the physical properties. That is the physical properties such as the physical properties such as refractive index, some physical properties such as refractive index, comma, electrical conductivity, refractive index, comma, electrical conductivity, comma, and thermal conductivity, and thermal conductivity, and thermal conductivity are different. Refractive index, comma, electrical conductivity, and thermal conductivity are different along different directions. Are different along different directions. Are different along the different directions. Hence, the crystalline solids have, hence the crystalline solids have, hence the crystalline solids have directional property. Hence the crystalline, hence the crystalline solids have directional property. Hence the crystalline solids have directional property. మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు రాసిన మన స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటి? డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసే ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవుతాయా కావా? Now, as per the statement, last statement, okay, you have written, right? Properties are structure dependent or not? Properties are depends upon the structure, right? If the structure changes, properties also changes. That means, okay, the properties of the crystalline structures, okay, will always change, okay, with respect to the direction, with respect to the direction, right? Is it clear? Not at all same in all the direction. That is the reason we are calling it as anisotropic. Okay, the properties are anisotropic. Next point. Crystalline solids have
Crystalline solids have sharp melting points. Crystalline solids have crystalline solids have sharp melting points. Crystalline solids have sharp melting points. Crystalline solids have sharp melting point. Next point. If a crystal breaks along next point. Continuation crystalline solids can next point on it. If a crystal breaks, if a crystal breaks, if a crystal breaks, if a crystal breaks along certain crystallographic planes, if a crystal breaks along, if a crystal breaks along certain crystallographic planes, if a crystal breaks along certain crystallographic planes, PLANES, along certain crystallographic planes, then all the broken parts, then all the broken parts then all the broken parts, okay, all the broken parts, okay, will have same structure, then all the broken parts will have same structure, then all the broken parts will have same structure. Examples, examples of examples: rock, salt, rock salt and simple rock salt, calcite, calcite, rock salt, calcite, sugar, etc. Next, non-crystalline solids. Subheading as amorphous solids. Amorphous solids. Keep subheading as amorphous solids. Amorphous solids. Amorphous solids. Right? In amorphous solids, in amorphous solids, in amorphous solids, in amorphous solids, the distribution of atoms or molecules, the distribution of atoms or molecules, distribution of atoms or molecules, the distribution of atoms or molecules are not periodic in space. In amorphous solids, the distribution of atoms or molecules, the distribution of atoms molecules are not periodic in space, are not periodic in space. Next, second point. The properties of these solids, the properties of these solids are isotropic in nature. The properties of these solids, the properties of these solids, the properties of these solids are isotropic. The properties of these solids are
isotropic in nature, or isotropic in nature. That is the physical properties, that is the physical properties that is the physical properties are same in all directions. That is the physical properties are same in all directions. The physical properties are same in all directions. Next point. These solids do not have sharp melting points. These proper these solids do not have sharp melting point. These solids do not have sharp melting points. Next. Next point. If if a amorphous solid is broken, if a amorphous solid is broken, if a amorphous solid is broken, then all the broken pieces, then all the broken pieces, then all the broken pieces will have different structures, will have different structures. Glass, 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 comma, rubber, glass, comma, rubber, etc. So, so initial classification of solids into two types has been completed. Right. Mm. Now, what is our what is the overview of the chapter? Okay, at the beginning of the chapter, okay, we clearly discussed that our intention is to right to learn and analyze different types of crystal structure. మన aim ఏంటి ఈ చాప్టర్ లో ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ ఏంటి వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ని ఏ విధంగా స్టడీ చేయాలని చెప్పేసి మన ఎయిమ్ రైట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ in order to study, in order to analyze any particular crystal structure, okay, we need to know some fundamental parameters related to the right crystal structure, right? That is, what is a lattice point? What is a basis? Okay, what is the meaning of a unit cell? What is the coordination number, etc.? One must learn. చెప్పేది వినబడుతుందా వినబడుతుందా అండి ఇప్పుడు మనం ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా మెటీరియల్స్ తీసుకొచ్చి కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం ఫస్ట్ దానికి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటూ ఉంటుంది అన్న హౌ డు వి కన్స్ట్రక్ట్ ఎ బిల్డింగ్ we need to have a plan of action, right? First, what you will do? First, we will okay take okay plan from a civil engineer. Civil engineer approach what type of building we are constructing. Okay, based on that one, the dimension okay will be decided, right? If it is a office room, it is a very small one. If it is a right hall or the bedroom, okay, it is a larger one, right? Is it clear? That means how do we okay take care of okay in construct a building okay in a similar way the crystal structure also can be built, right? ఒక క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ కూడా అదేవిధంగా బిల్ట్ చేస్తాం కొన్ని పారామీటర్స్ బేస్ చేసుకుని వాటిని బిల్టప్ చేస్తాం, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? స్టార్ట్ చేసి ఎంత హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది కదా.
ఎంతసేపు అయిందమ్మా స్టార్ట్ చేసి 1 అవర్ అయిందా? 1 అవర్ అయిందా? నాకు హార్డ్లీ 30 to 40 minutes అయిపోతున్నట్టు వస్తుంది. సరే, హ్యావ్ ఎ బ్రేక్ ఫర్ 5 minutes అండ్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, హ్యావ్ ఎ బ్రేక్ ఫర్ 5 minutes అండ్ కమ్ బ్యాక్. నౌ వాట్స్ ద టైం? 10:52. Come back by 10:57. అది వాటర్ తాగొచ్చండి? వాటర్ నాకేనా? ఇంకేనా? ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి? 3 బ్యాచెస్ అంటే 3 into 60 180. 200 దాకా ఉంటారు మొత్తం, త్రీ సెక్షన్స్ కలిపి. మరి అంతమంది లేరు? డే స్కాలర్స్ లేరు, ఓన్లీ మీరు హాస్టలర్సా?
రమండి మీతో లేరి 5 minutes అయిపోయింది రైట్ రైట్ లిజన్ 5 minutes బ్రేక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మోర్ దెన్ 7 minutes గర్ల్స్ రండమ్మా getting fast right see here. So under this chapter our aim is to study the different crystal structure. What do you mean by crystal structure? Crystal structure ante enti the arrangement of atoms, okay, the arrangement of atoms or molecules, okay, involved in a crystal is simply called as crystal structure. Getting fast. Crystal structure ante enti write on the definition crystal structure. Crystal structure ante enti రాయండి. Keep citing as crystal structure. Crystal structure ante definition రాయండి. The arrangement of atoms or molecules, the arrangement of atoms or molecules, the arrangement of atoms or molecules in a crystal, the arrangement of atoms or molecules in a crystal is called crystal structure. Once again repeating, the arrangement of atoms or molecules in a crystal is called crystal structure. Is called crystal structure. Right. Here, listen, everyone. We are focusing upon, okay, learning as well as analyzing the crystal structure of crystalline solids. మనం దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం? క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Now, well, in analyzing any particular crystal structure, okay, we will always imagine a collection of points, okay. Those points are called lattice points. Those points are called as lattice points. See here. Now in the structure, I represented some dots, right? All these dots represents the, right, lattice points. All these dots represents the lattice points, right? Lattice point then represents, lattice point represents the position of an atom, in a structure. ఒక స్ట్రక్చర్ లోపల, ఓకే, ఆటమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి దేనితో ఇండికేట్ చేస్తాం? వి ఇండికేట్ బై పొజిషన్. దట్ పొజిషన్ ఈస్ కాల్డ్ the distance between them, okay, in a particular direction is always constant, right? Is it clear? Distribution is symmetric unda leda? It's correct or not, right? So lattice point, okay, represents the position of an atom or molecule, okay, in a crystal structure, right? Next, see here, one can easily analyze a crystal structure, okay, with the help of these elementary concepts. They are namely lattice point, space lattice, basis, lattice parameter, and unit cell, right? So what is lattice point? Lattice point represents the position of an atom or molecule in crystal structure. Lattice point then represents position of atom or molecule. Now, next, what is space lattice? Okay,
First, listen. Space lattice is nothing but a collection of lattice points. Collection of lattice points in space. Collection of lattice points, okay, in space is simply called as space lattice. Right? Is it clear? All these lattice points were arranged, okay, in all three directions. In all three directions, right? In a periodic manner. In a periodic manner, right? So about each lattice point, we are locating the position of an atom or not, right? So that entire structure, okay, is producing the space lattice. Is producing the space lattice. Okay, space lattice is nothing but a collection of lattice points in space. Okay, right? When they are repeated, okay, right, in all three dimensions, okay, generates entire crystal structure. Generates entire crystal structure, right? So space lattice and a collection of lattice points. Collection of lattice points in space, right? In which the surroundings are identical. In which the surroundings are identical, right? ప్రతి ఒక్క లాటిస్ పాయింట్ చుట్టూ ఉండే ఓకే సరౌండింగ్స్ అన్ని కూడా ఐడెంటికల్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ కన్సిడర్ చేసాను అనుకోండి దీని చుట్టూ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మిగతా ఈ పాయింట్ కన్సిడర్ చేసినా కూడా దాని చుట్టూ కూడా సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఉంటుంది right? Is it clear? Space lattice is nothing but a collection of lattice points in space, okay, in all three dimensions, okay, in which, okay, all the points are having identical surroundings. All the points are having identical surroundings. Next, what is basis? What is basis? ఇందాక మనం క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ ని అనలైజ్ చేసేటప్పుడు రైట్ కొన్ని సింగిల్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి కొన్ని పాలిక్రిస్టలైన్స్ ఉంటాయి in crystalline solids again you have okay subclassification right single crystalline materials polycrystalline material single crystal means okay the entire crystal is made up of only one type of material okay ఇప్పుడు కాపర్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో ఉండేటి అన్ని ఏంటి కాపర్ ఆటమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి రైట్ అదే ఇఫ్ ఐ టేక్ సోడియం క్లోరైడ్ క్రిస్టల్ NaCl క్రిస్టల్ తీసుకున్నాం అండి ఓకే అప్పుడు దాంట్లో ఎన్ని రకాల ఆటమ్స్ ఉంటాయి సోడియం ఆటమ్ ఉంటుంది క్లోరిన్ ఆటమ్ ఉంటుంది రైట్ దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ analyze the crystal structure of a sodium chloride structure okay with respect to the each lattice point with respect to the each lattice point you can find okay right two atoms ప్రతి ఒక్క lattice point దగ్గర రెండు atoms ఉంటాయి ఒకటేమో సోడియం ఒకటేమో క్లోరిన్ రైట్ ఒకటి cation ఒకటి anion right in forming the crystal structure okay right the atoms will be converted into ions sodium okay Na plus అని రాస్తాంగా is it a cation or anion okay whereas the chlorine is a anion okay sodium is a positive charge ion chlorine is a negatively charged ion right is it clear so chlorine is okay is it losing or gaining the electron gaining okay whereas the okay sodium is losing the electron right thereby okay both will attains the stability both will attains the stability so a sodium chloride crystal structure చూస్తే ప్రతి ఒక్క లాటిస్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి టూ ఆటమ్స్ ఒకటేమో సోడియం ఇంకోటేమో క్లోరిన్ అంతేనా రైట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ దే ఆర్ సెపరేటెడ్ బై right interatomic distance so with respect to the each lattice point you are finding the collection of atoms okay collection of atoms is nothing but that is a molecule or not collection of atoms మనం ఏమంటాం మాలిక్యూలే కదా ఆటమ్ అంటే ఐసోలేటెడ్ సింగిల్ వన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మనం ఏమంటాం మాలిక్యూల్ అని అంటాం కదా రైట్ సోడియం క్లోరైడ్ క్రిస్టల్స్ అనలైజ్ చేస్తే we are going to consider the sodium chloride molecule we are going to consider the sodium chloride molecule right కాపర్ క్రిస్టల్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది కాపర్ క్రిస్టల్ అయితే ఓకే మెటాల్ క్రిస్టల్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెటాల్ క్రిస్టల్స్ విల్ హ్యావ్ స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓకే ionic crystals in case of ionic crystals with respect to the each lattice point you can find collection of atoms you can find collection of atoms right is it clear so such arrangement is called as okay right basis such arrangement is called as basis right బేసిస్ అంటే ఏం లేదు ఒక లాటిస్ పాయింట్ తోటి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆటమ్స్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఏమంటాం బేసిస్ ఏమంటాం బేసిస్ రైట్ ఇస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ lattice parameters what are these lattice parameters okay how these can be utilized okay in analyzing the crystal structure and what is unit cell first ఈ మూడింటి వరకు రాద్దాం డెఫినేషన్ ఆ తర్వాత కొంచెం డీటెయిల్గా పోదాం ఫస్ట్ ఇందాకైనా సార్ definition of crystal structure right definition of crystal structure what is the definition of crystal structure the element of atoms or molecules in a crystal is called a crystal structure right right down next point it is very it is very convenient right down it is very convenient next point it is very convenient it is very imagine it is very convenient to imagine
periodic arrangement of points. It is very convenient to imagine periodic arrangement of points. It is very convenient to imagine periodic arrangement of points, periodic arrangement of points in space, periodic arrangement of points in space, about which about which about which these atoms are located, about which these atoms are located. Once I am repeating, it is very convenient to imagine periodic arrangement of points in space about which these atoms are located. Full stop. This leads to the concept of leads to the this leads to the concept of this leads to the concept of this leads to the concept of space lattice. This leads to the concept of space lattice. This leads to the concept of space lattice. Now keep subheading as space lattice. Space lattice under definition 9. Space lattice. Space lattice. Right? It is defined as an infinite array of an infinite array of lattice points. It is defined as an infinite an it is defined as an infinite array of lattice points. An infinite array, ARRAY. Array అంటే ఏంటి in C language? Array అంటే ఏంటి? C language పరంగా చెప్పాలంటే array అంటే ఏంటి? Collection of identical atoms అంటాం కదా. That is called array. What is an array? Array is the word which we used to call a friend. Array, ఒరే, అవా? Array అంటే ఏంటని? Array is nothing but collection of identical atoms. ఫస్ట్ ఇయర్ లో సి లాంగ్వేజ్ ఉందా లేదా? అక్కడ అరేస్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదా? స్టార్ట్ కాలే? ఓకే, ఫైన్. What you written? A space lattice is defined as an infinite array of lattice points. An infinite array of lattice points in 3 dimensions. In 3 dimensions. An infinite array of lattice points in 3 dimensions. In which every point has identical surroundings. A space lattice is defined as an infinite array of lattice points in 3 dimensions, in which every point has identical surroundings. Completed? Shall I repeat? All right, completed. Every point has identical surroundings. Next, basis. Keep subheading as basis. Keep subheading as basis. BASIS. A group of atoms or molecules. A group of atoms. A group of atoms or molecules. A group of atoms or molecules identical in composition. A group of atoms or molecules identical in composition. A group of atoms or molecules identical in composition is called the basis. Is called as the basis. Is called as the basis or the pattern.
is called as the basis or the pattern. Patt pattern. Pattern is called as basis name అని ఏమంటాం pattern అని అంటాం pattern pattern pattern. Next keeps subheading as unit cell. Keeps subheading as unit cell. Unit cell. చెప్తా keeps subheading as unit cell. Unit cell and heading బట్టి నేను చెప్పే డెఫినేషన్ రాయండి. It is a small geometric figure. 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 It is a small geometric figure which when repeated, which when repeated, which when repeated, which when repeated, which when repeated in space, which when repeated in space, which when repeated in space indefinitely, which when repeated in space indefinitely, which when repeated in space indefinitely, generates the space lattice, generates the space lattice or the crystal structure. Continuation. It is a small geometric figure which when repeated in space indefinitely generates space lattice, generates space lattice or the crystal structure. Space lattice or the crystal structure. Right. Right. As I mentioned, what are all these dots? Dots represents lattice points. Dots represents lattice points, right? So all the dots are identical or not? All the dots are identical, right? The distance between them in any particular direction is always constant. The collection of lattice points అన్నిటిని కలిపి ఏమనొచ్చు? Collection of lattice points is called a space lattice. Collection of lattice points is called as space lattice, right? ఈ lattice points అన్ని కలెక్షన్ కలిపి space lattice అంటున్నాం. Lattice points దగ్గర ఏం పెట్టాం మనం? ఈ డాట్ దగ్గర మనం ఏం పెట్టాం? Atom. అంతే కదా? What is this? Atom, right? Is it clear? So each lattice point represents the position of atom. Each lattice point represents the position of atom, right? So ఒక atom దగ్గర ఒక atom ని ప్లేస్ చేసాం, right? సో అప్పుడు దీన్ని ఏమనొచ్చు? దీన్ని ఏమనొచ్చు అండి? దీన్ని ఏమనొచ్చు? Basis. What is called? Basis. What is it called as? Basis. Basis అంటే ఏం రాసాం? What is the basis definition? A group of atoms or molecules identical in composition, okay, with respect to the each lattice point is called as basis. ప్రతి ఒక్క లాటిస్ పాయింట్ దగ్గర కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఒకటే ఆటమ్ కన్సిడర్ చేస్తాం, రైట్? ఒకటి కంటే ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉందనుకోండి, ఒక NaCl స్ట్రక్చర్ అనుకోండి, ఒకటి క్యాటయాన్ ఉంటుంది, ఒకటి యానయాన్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఒకటి పెద్దది, ఒకటి చిన్నది. ఇక్కడ ఒకటి సోడియం అయితే ఒకటి క్లోరిన్. అంటే ఒక్కొక్క లాటిస్ పాయింట్ దగ్గర మనకు 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కదా. One is anion, one cation. If it is a if it is a cation, 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 if
this basis, right? ఇప్పుడు ఇది ఒక బేసిస్ అయితే ఇది కూడా ఏంటి ఒక బేసిసే కదా, రైట్? ఆల్ దీస్ ఆర్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ బేసిస్ అన్నట్టు, రైట్? సో కలెక్షన్ ఆఫ్ lattice points along with the basis, okay, right, produces the entire crystal structure, produces the entire crystal structure. సో ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ కింద నేను ఏం రాయొచ్చు అంటే ఈ విధంగా రాయొచ్చు కదా, రైట్? స్పేస్ లాటిస్. స్పేస్ లాటిస్ అంటే ఏంటి? స్పేస్ లాటిస్ అంటే ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ ప్లస్ ప్రతి ఒక్క లాటిస్ పాయింట్ దగ్గర ఏముంది? బేసిసే ఉంది కదా. ప్రతి ఒక్క లాటిస్ పాయింట్ దగ్గర ఏముంది? బేసిసే ఉంది కదా. సో space lattice plus basis, right, gives us the, right, crystal structure, gives us the crystal structure, crystal structure. Right? Right, na? Draw this one. If you want, you can draw. Collection of lattice points, okay, along with the basis, right, produces the crystal structure, produces the crystal structure. ఏమైంది? ఏమైందమ్మా? డయాగ్రామ్ ఏముంది అలా? దాని డయాగ్రామ్లో ఏముంది? ఒకసారి గుర్తిస్తే గుర్తుండదా? వరుసగా, ఓకే, రైట్, ముగ్గులు పెట్టి అదేంటి చుక్కల ముగ్గు ఉంటుంది కదా, ముగ్గులు వేసి అలవాటు ఉంది అందరికి లేదా? మరి ఒక ముగ్గు వేస్తాం అలా కలెక్షన్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ పెట్టండి, రైట్? ఒక రోకి 5, ఓకే, అట్లా 4 రోస్ పెట్టండి. తర్వాత ఒక్కొక్క లాటిస్ పాయింట్ దగ్గర ఒక 2 ఐటమ్స్ పెట్టండి, ఒకటి బిగ్గర్ ఐటమ్, ఒకటి స్మాలర్ ఐటమ్, రైట్? సో లాటిస్ పాయింట్ తో పాటు ఆ 2 ఐటమ్స్ ని కలిపి రిప్రజెంట్ చేస్తే ఏంటి? బేసిస్. కింద రాసిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? స్పేస్ లాటిస్ ప్లస్ బేసిస్ ఈక్వల్ టు క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్. దాన్ని రాయడానికి అంత టైం తీసుకుంటారా? బీయింగ్ ఏ ఉమెన్ ఆర్ గర్ల్ షుడ్ నాట్ టేక్ దట్ మచ్ టైం. సరే, మీకు కనబడలేదా? అయిపోయిందా? ఇవ్వండి, అయిపోయాయి కదా, రైట్. Here now, everyone please focus. Now you tell me, what are all these? What are all these? What are all these? Lattice points. So collection of lattice points is called as wrong. Collection of lattice points, space lattice. Collection of lattice points is called as space lattice. Collection of lattice points is called as space lattice. What is this? A space lattice or not? What is this? A space lattice. Now see here. Now I would like to, okay, I would like to generate, okay, right, one structure. I would like to generate one structure with the help of this particular space, with the help of this particular space lattice, right? Is it clear? Now, everyone, see here. I'm going to consider, okay, 2 vectors. I'm going to consider 2 vectors, right? One is A, the other one is B. The unit vectors, okay, A bar and B bar, I'm going to consider, okay. The unit vector A bar I'm going to consider along the x direction, x direction paranga నేను ఒక యూనిట్ వెక్టర్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను, అదేంటి? A bar, right? So A bar is the unit vector which represents the, okay, the distance between 2 consecutive lattice points, right? And I'm going to consider, okay, one more vector, okay, that is B bar, along the y direction, right? Now I would like to generate a small geometric figure. Okay, small geometric figure ni nenu, okay, generate చేద్దాం అనుకుంటున్నా, right? That is, okay, let's consider, right, this one. This is one square or rectangle, whatever it is,
రైట్. స్క్వేర్ కావచ్చు, రెక్టాంగిల్ కావచ్చు, ఏదైనా కూడా ఒక జామెట్రిక్ ఫిగరే కదా. ఇప్పుడు ఈ జామెట్రిక్ ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో రైట్, ఈ జామెట్రిక్ ఫిగర్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే నేను ఎన్ని లాటిస్ పాయింట్స్ ని యూటిలైజ్ చేసిన అండి? 4 lattice points, right? In constructing this particular geometric figure, okay, right? I utilized, okay, right? I took the help of 4 lattice points, right? But all these 4 lattice points, okay, are completely available to this particular unit cell only. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ లో రైట్, ఇక్కడ ఉండే ఆటమ్ మొత్తం కూడా దీనికి వచ్చేస్తా, లేదంటే ఈ పాయింట్ మొత్తం కూడా దీనికి వచ్చేస్తా? కాదు కదండి, కాదా? సియర్ ఫర్ సపోజ్ I can generate, okay, I can generate such geometric figures, okay, right, like this. ఇది ఇంకోటి జనరేట్ చేసిన, సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది ఏంటిది ఫోర్త్. నౌ సియర్ ఇక్కడ సెంటర్ లో ఉండే లాటిస్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, this particular lattice point, okay, this particular lattice point, okay, is equally shared by how many such figures? 4. That means ఇక్కడ ఒక లాటిస్ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ లాటిస్ పాయింట్ ని ఓకే 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసినట్టు, రైట్. 1/4 పార్ట్ ఓకే will be available to this particular unit cell, and 1/4 part to this one, and 1/4 part to this one, and 1/4 part to this one. ఇక్కడ ఉండే లాటిస్ పాయింట్ ని 4 ఓకే ఈ 4 ఫిగర్స్ ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకునే లేదా, రైట్. దట్ మీన్స్ each figure, okay, each figure, okay, is getting, okay, 1/4 of the lattice point, okay, in constructing this particular unit cell or not. Similarly, this particular lattice point is also, okay, equally shared by 4 such unit cells or not. ఇటువంటి ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇట్లా దీన్ని కూడా ఓకే ఇది 1/4 పార్ట్ షేర్ చేసుకుంటారు, ఇది 1/4 పార్ట్, ఇక్కడ ఇంకోటి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే అది కూడా షేర్ చేసుకుంటారు, మళ్ళీ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఇంకోటి కూడా షేర్ చేసుకుంటారు కదా, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 2 dimensional, this is in case of 2 dimensional space, this is in case of 2 dimensional space, right. 2 dimensional space అయితే రైట్, ఒక్కొక్క లాటిస్ పాయింట్ ఓకే ఈచ్ లాటిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ షేర్డ్ బై 4 such unit cells, 4 such unit cells. In case of 3 dimensions, okay, each lattice point, okay, is equally shared by 8 such unit cells, 8 such unit cell. ఇది 2 dimensional space కాబట్టి x y రెండు డైమెన్షన్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నారు కదా, అందుకనే నాకు స్ట్రక్చర్ అనేది స్క్వేర్ ఉంటే ఏంటి రెక్టాంగిల్ వచ్చింది. ఒకవేళ 3 dimensional x y z 3 dimensions తీసుకున్నాను అనుకో, అప్పుడు నాకు షేప్ అనేది రెక్టాంగిల్ వస్తుందా? రాదు. ఏ షేప్ లో వస్తుంది? క్యూబ్. It will be cube. It will be a cube or cuboid. It will be a cube or cuboid, right? In such a case, 3 dimensional space కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? షేప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2 dimensional లో అయితే స్క్వేర్ కానీ రెక్టాంగిల్ కానీ, ఓకే 3 dimensional వచ్చేసరికి ఏంటి? క్యూబ్ కానీ క్యూబాయిడ్ కానీ అవుతుంది, రైట్. సో ఒక క్యూబ్ కి ఓకే ఎన్ని కార్నర్స్ ఉంటాయి? A cube is having how many corners? 8 corners. How many corners? 8 corners. So in such case, okay, each corner atom or each lattice point is equally shared by, okay, 8, okay, each lattice point is equally shared by 8, okay, cubes. Is it clear? 2 dimensional space అయితే ఓకే 4 cells అనేది షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. అదే 3 dimensional space వచ్చేసరికి 8 cells అనేది షేర్ చేసుకుంటాయి, రైట్. Is it clear? Right. Now, for suppose like this, okay, if I'm considering now, position ఇది ఒక ఆర్ బార్ అనుకుంటున్నా, ఏమంటున్నా ఆర్ బార్. సో ఈ ఆర్ బార్ అనే పొజిషన్ వెక్టార్ ని ఇండికేట్ చేయడానికి ఇవ్వండి, ఇది ఆరిజిన్ అని తీసుకుంటున్నా, తీసుకున్నా, రైట్. ఇక్కడ నుంచి ఆరిజిన్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ పి అనే పాయింట్ ఇండికేట్ చేసిన, ఇప్పుడు ఈ నుంచి ఆరిజిన్ నుంచి పి పాయింట్ కి ఓకే ఉండే మధ్య రేడియల్ డిస్టెన్స్ ఉంటాయిగా, ఆ రేడియల్ డిస్టెన్స్ ని ఏ విధంగా అప్లై చేయొచ్చండి? బై అప్లైయింగ్ ద సింపుల్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ పరంగా మనం ఏ వెక్టర్స్ కన్సిడర్, ఏ బార్ అనే వెక్టర్, రైట్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏ బార్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా ఏ బార్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి బి బార్, ఇది వై డైరెక్షన్ కదా, బి బార్. దట్ మీన్స్ వన్ కెన్ రైట్ ఓకే the position vector r bar equal to L into a bar plus m into b bar అని చెప్పేసి రాయొచ్చు.
L into A bar plus M into B bar. ఇక్కడ L value, okay, 2 times of A. L equal to 2, M equal to 1. M equal to 1. Right? Is it clear? Like this, okay, one can consider, okay, different basic mathematics, okay, depending the position of the lattice points, okay, with respect to the other points. Now, see here. ఇప్పుడు ఇటువంటి స్ట్రక్చర్ ని ఈ స్మాల్ ఫిగర్ ఉంది కదా, దీన్ని కంటిన్యూస్ గా, ఓకే, ఈ వై డైరెక్షన్ లో ఎక్స్ డైరెక్షన్ రిపీట్ చేసాను అనుకోండి, అప్పుడు ఓవరాల్ గా స్ట్రక్చర్ ఏమొస్తుంది? ఓవరాల్ గా స్ట్రక్చర్ ఏమొస్తుంది? ఇదిగోండి, ఓవరాల్ గా స్ట్రక్చర్ ఏమొస్తుంది? మళ్ళీ స్ట్రక్చర్ ఏమొచ్చిందండి? స్క్వేర్ లేకపోతే రెక్టాంగిల్ వచ్చిందా లేదా? ఏమొచ్చింది? అంటే ఇప్పుడు అండి, ఈ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ లోపల, ఓకే, ఈ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ లోపల, ఇది ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ మనం ఉన్న కలెక్షన్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ అన్నిటిని జాయిన్ చేసి ఈ స్ట్రక్చర్ ని జనరేట్ చేసిన, రైట్? అంతేనా కదా? దిస్ ద ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్, దిస్ ద ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్, రైట్? దట్ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ కెన్ బి అనలైజ్డ్, ఓకే, బై కన్సిడరింగ్ ది స్మాల్ పార్ట్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఈ చిన్న పార్ట్ ని, ఓకే, ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో రిపీట్ చేసిన, వై డైరెక్షన్ లో రిపీట్ చేసిన. ఇవి ఉంది కదండి, ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఇదేంటిది? స్క్వేర్ అనుకుందాం. ఇది ఉంది కదా, ఇదేంటిది? స్క్వేర్. ఈ చిన్న పార్ట్ ని ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో రిపీట్ చేసిన, వై డైరెక్షన్ లో రిపీట్ చేసిన, అప్పుడు నాకు ఏమైంది? ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ వచ్చిందా లేదా? సో ఈ స్మాలెస్ట్ పార్ట్ ఏమన్నా యూనిట్ సెల్, వాట్ వి కాల్ యూనిట్ సెల్. ఇందాక రాసిన డెఫినేషన్ ఏంటి? మీరు యూనిట్ సెల్ ఎలా? Unit cell is the small geometric figure, okay, which when repeated in space indefinitely generates space lattice or entire crystal structure or not. అదే జరిగినా లేదా? ఈ చిన్న పార్ట్ ని ఎక్స్ డైరెక్షన్ పరంగా, వై డైరెక్షన్ పరంగా రిపీట్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క కార్నర్ లో లాటిస్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి, మొత్తానికి ఫైనల్ గా ఏమొచ్చింది? క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అనేది వచ్చిందా లేదా? రైట్, దట్స్ వాట్ ది యూనిట్ సెల్. యూనిట్ సెల్ ఇస్ ద స్మాల్ geometric figure, right? The repetition of which in all 3 dimensions generates the entire crystal structure. Generates the entire crystal structure, right? Is it clear? So, ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ మనకి ఏముంటుందంటే బ్రేవియస్ లాటిసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బ్రేవియస్ లాటిసెస్, బ్రేవియస్ లాటిసెస్. బ్రేవియస్ లాటిసెస్ అంటే ఏంటిది, ఆ తర్వాత లాటిస్ ఫైర్మెంటిస్ అంటే ఏంటిది తెలుసుకుందాం. మనం ఇక్కడ we're going to learn about the previous lattices, right? What are the previous lattices? ఇప్పుడు నాకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, రైట్? ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ ని, ఓకే, డిఫరెంట్ వేస్ లో అరేంజ్ చేసి, డిఫరెంట్ వేస్ లో అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి స్పేస్ లోపల, ఓకే, రైట్, ప్రతి ఒక్క పాయింట్ చుట్టూ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది సేమ్ ఉండేట్టు, ఓకే, చేయాలి. ప్రతి ఒక్క పాయింట్ చుట్టూ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది సేమ్ ఉండేట్టు చేయాలి. ఇప్పుడు అదవుతుందండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ 1 సెంటీమీటర్ అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా 1 సెంటీమీటర్. ఆటోమేటిక్ గా ప్రతి పాయింట్ చుట్టూ ఐడెంటికల్ సరౌండింగ్స్ ఉంటాయా ఉందా? ఇప్పుడు ఈ 1 సెంటీమీటర్ 2 సెంటీమీటర్స్ వేసిన, ఇక్కడ కూడా 2 సెంటీమీటర్స్ వేస్తా, అప్పుడు కూడా ఐడెంటికల్ సరౌండింగ్స్ ఉంటాయా ఉందా? ఉంటాయి, అంతే కదా? ఇప్పుడు ఇదే స్ట్రక్చర్ లోపల మధ్యలో ఒక లాటిస్ పాయింట్ పెట్టిన, మధ్యలో ఒక లాటిస్ పాయింట్ పెట్టిన, అప్పుడు కూడా స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఐడెంటికల్ గా ఉంటుందా? ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? ఎందుకు ఏం టచ్ అవుతుంది అసలు? ఏ సైడ్కి? రైట్. See here, if I keep on putting, okay, lattice points at the center of each cell, okay, again all the points are have identical surroundings. All the points will have identical surroundings. ఇప్పుడు ఈ కార్నర్ నుంచి దీనికి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా ఒక అరేంజ్మెంటే కదా, అది కూడా ఒక అరేంజ్మెంటే కదా. లైక్ దిస్, ఓకే, you can arrange, okay, you can arrange all the lattice points in such a way that, okay, all the points will have identical surroundings, okay. And in how many such ways you can arrange? There are only 5 ways. There are only 5 ways in case of 2-dimensional space. In case of 2-dimensional space, 2 dimensions paranga, okay, right? Manaku distribution of lattice points ఉంటాయి కదా, 5 different ways లో అరేంజ్ చేయొచ్చండి. 5 different ways లో అరేంజ్ చేయొచ్చు, so that every point will have
identical surroundings, right? Those are called Bravais lattices. Those are called Bravais lattices, right? అదే మనం 3 dimensional స్పేస్కి వచ్చేసరికి ఓకే 3 dimensional స్పేస్కి వచ్చేసరికి 14 డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 14 డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి, రైట్? 14 డిఫరెంట్ వేస్. 2 dimensional అయితే Bravais lattices 5. 3 dimensional అయితే 14, right? Any 14, right? Is it clear? Next. Now keep studying as lattice parameters. Keep studying as lattice parameters of a unit cell. Right? The angles between the angles between the angles between the angles between the crystallographic axis, 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 the angles between the crystallographic axis are known as interfacial angles. The angles between the crystallographic axis are known as KNOWN. Am I KNOWN? No, NON non rasnu. The angles between the crystallographic axis are known as interfacial angles. Interfacial. INTERFACIAL. Interfacial angles. Interfacial angles. And continuation. And the unit vectors and the unit vectors and the unit vectors or are lattice constants. The unit vectors or are lattice constants. The unit vectors or are lattice constants or are primitives or are primitives. Unit vectors or are lattice constants or are primitives. 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 Small a comma small a comma b small a comma b and c. Small a comma b and c, right? Along the x y z directions, along x y z directions, along x comma y and z directions. Along the x comma y and z directions, right? Full stop ready. The collection of a comma b comma c and the collection of a comma b comma c, the collection of a comma b comma c along with the interfacial angles, along with the interfacial angles, along with the interfacial angles, the collection of a comma b comma c along with the interfacial angles, along with the interfacial angles alpha beta gamma, along with the interfacial angles alpha beta gamma,
are called lattice parameters. Right. See here. See here. Is it a two-dimensional figure or three-dimensional figure? This is a three-dimensional figure. So this is first dimension x. This is the second dimension y, and this is the third dimension z. X, y, z. Right? What are these x, y, z? Three crystallographic axes. Three crystallographic axes x, y, z. Right? Is it clear? The angle between x and y. The angle between x and y. Okay, let's consider as alpha. The angle between, okay, right, y and z. Let's consider as beta. The angle between x and z. Let's consider as gamma. What are alpha, beta, gamma? Alpha, beta, gamma are the interfacial angles. Interfacial angles, right? Between the crystallographic axis. Between the crystallographic axis, right? Between x and y and z, and x and z, right? And here, right? ఇక్కడ ఏంటి మనకు ప్రతి ఒక్క కార్నర్లో ఏముంటది లాటిస్ పాయింటే కదా ఇక్కడ ఏముంటదండి లాటిస్ పాయింట్ హియర్ ఆల్సో వన్ లాటిస్ పాయింట్ హియర్ ఆల్సో one lattice pair. Like this cube is having how many corners? 8 corners. Okay, this is the origin, first corner, and this is the one more, right? 8 corners. How many are there? 8 corners. Now see here, a bar is the unit vector. A bar is the unit vector along the x direction. B bar is the unit vector along the y direction, right? And C bar is the unit vector along the z direction, right? So here A equal to B equal to C. What are ABC called? Primitives or lattice constants. ABC are called primitives or lattice constants or unit vectors, right? Next, alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma are called interfacial angles. Alpha, beta, gamma are called interfacial angles, right? So collection of these parameters is simply called as lattice parameters. What are these? Lattice parameters. Right? Collection of ABC and alpha, beta, gamma are called lattice parameters, right? So lattice parameters are useful, right, in describing about the crystal structure, right? So lattice parameters and x, y, z axis paranga, okay, unit vectors values enti or lattice constant values enti. Next, alpha, gamma, sorry, alpha, beta, gamma, right? ఈ క్రిస్టలోగ్రాఫిక్స్ మధ్య ఉండే ఓకే యాంగిల్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పేసి ఇండికేట్ చేసేది, రైట్? నెక్స్ట్ యా డ్రా చేసుకోండి, డ్రా చేసుకోండి. What is this? What is this? Unit cell. What is this? A unit cell in 3 dimensions. Unit cell in 3 dimensions. Unit cell in 3 dimensions. In 3 dimensions.
Next. Next, keep citing as. Keep citing as. Gale. Primitive cell. Next one is primitive cell. Primitive cell. Or simple cell. దీని ఏమంటాం సింపుల్ సెల్ అని కూడా అంటాం. సింపుల్ సెల్. Write down. Write down the definition of primitive cell. A unit cell which contains 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 lattice points only at the corners. A unit cell which contains lattice points only at the corners. A unit cell which contains lattice points only at the corners is called as primitive cell or simple cell. A unit cell which contains lattice points only at the corners is called as primitive cell or simple cell. That is the effective number of lattice points. That is the effective number of lattice points. The effective number of lattice points in constructing a primitive cell. The effective number of lattice points in constructing a primitive cell. Is equal to 1. ఇప్పుడు లాస్ట్ పాయింట్ మీరు ఏం రాస్తారండి సార్ ద ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ యూనిట్ సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. లేదంటే ఏమని చెప్పాను ఏ యూనిట్ సెల్ విచ్ కంటైన్స్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఓన్లీ అట్ ది కార్నర్స్ రైట్ ఈ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిమిటివ్ సెల్ ఆర్ సింపుల్ సెల్. ఏదంటే ఒక యూనిట్ సెల్ లోపల ఓకే రైట్ ఆ యూనిట్ సెల్ మొత్తం కలిపి యూనిట్ సెల్ లో ఉన్న కార్నర్ ఆటమ్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా రైట్ కార్నర్ ఆటమ్స్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ఉంటాయి కదా ఆ పార్ట్ మొత్తం యాడ్ చేసిన సమప్ చేస్తే ఓకే రైట్ వచ్చే వాల్యూ ఎంత ఉండాలి 1 రైట్ ఏ యూనిట్ సెల్ ఓకే విచ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 1 లాటిస్ పాయింట్ పర్ ఓకే ఓన్లీ 1 లాటిస్ పాయింట్ ఈ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిమిటివ్ సెల్. ఏదైనా ఒక యూనిట్ సెల్ లో రైట్ ఒకటే లాటిస్ పాయింట్ ఉన్నట్టయితే కన్స్ట్రక్షన్ లోపల రైట్ మొత్తం ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దెన్ సచ్ ఎ సెల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిమిటివ్ సెల్. ఇందాక మనం 2 డైమెన్షనల్ స్పేస్ కన్సిడరేషన్ 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్ కన్సిడరేషన్ రైట్ 2 డైమెన్షనల్ స్పేస్ లోపల ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేసామండి చూడండి ఇదే కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఆటం ఉందండి ఇక్కడ ఏంది ఒక ఆటం ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క కార్నర్ లో లాటిస్ పాయింట్ ఉంటాయి కదా ప్రతి ఒక్క కార్నర్ లో లాటిస్ పాయింట్ ఉంటాయా లేదా లాటిస్ పాయింట్ దేని రిప్రజెంట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆటమే కదా పొజిషన్ ఆఫ్ ఆటం. ఇక్కడ ఒక ఆటం ఉన్నట్టయితే చూడండి ఇక్కడ ఒక ఆటం ఉంది అనుకోండి ఈ పొజిషన్ లో ఆటం ఉంది. ఇప్పుడు ఒక ఆటం అనేది ఈ విధంగా ఉంది స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంది రైట్ ఈ ఆటం ని 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తున్నా కరెక్టేనా
ఇది 1 atom కదా, 1 atom కదా, 1 atom. ఒక 1 atom ని ఓకే 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసిన. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ ఎంత 1/4, ఈ పార్ట్ ఎంత 1/4, ఈ పార్ట్ ఎంత 1/4, ఈ పార్ట్ ఎంత 1/4. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇగో ఈ పొజిషన్ లో ఒక ఆటం ఉంది. ఆ ఆటం ని ఈ సెల్ ఓకే, ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్, 4 యూనిట్ సెల్స్, 4 యూనిట్ సెల్స్ ఈక్వల్ షేర్ చేసుకున్నాయి లేదా? ఇగో ఈ కార్నర్ లో ఉండే ఆటము, ఈ కార్నర్ లో ఉన్న ఈ సెంటర్ లో ఉన్న ఆటము ఓకే, ఎన్ని యూనిట్ సెల్స్ ఈక్వల్ షేర్ చేసుకున్నాయి? 4 యూనిట్ సెల్స్. అంటే ఇప్పుడు ఈ సెల్ కి ఈ ఆటం లో ఎంత పార్ట్ వస్తుంది? 1/4. అట్లనే ఓకే, ఈ ఈ ఆటం లో నుంచి 1/4 ఆటం దీనికి కూడా వస్తుంది కదా, 1/4 దీనికి, 1/4 దీనికి. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఓన్లీ ఒక యూనిట్ ఫస్ట్ యూనిట్ సెల్ ఇక్కడ ఆ యూనిట్ సెల్ ఒకటే కన్సిడర్ చేయండి. ఆ ఒక యూనిట్ సెల్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఆటం లో మొత్తం వస్తుందా, ఎంత పార్ట్ వస్తుంది? Exactly. At this corner, okay, at this corner you will get 1/4 part or not. Similarly, okay, ఇక్కడ ఉండే కార్నర్ ఆటం ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి కూడా 1/4 పార్ట్ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ కార్నర్ ఆటం ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి కూడా 1/4, ఇక్కడ నుంచి కూడా 1/4, అంతే కదా. అంటే ఇప్పుడు ఈ యూనిట్ సెల్ 1 ఉంది కదా, యూనిట్ సెల్ 1 లో ఓకే 4 కార్నర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క కార్నర్ దగ్గర ఎంత పార్ట్ ఉంది? 1/4. ఓకే, 1/4 into 4 1, 1/4 into 4 1. అంటే ఇది ఏ సెల్? ప్రిమిటివ్ సెల్ కదా, ఇది కూడా ఏంటి? ప్రిమిటివ్ సెల్ అయినా కదా, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇట్స్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఈ మధ్యలో రైట్ స్పెండ్ కర్స్ చేయొద్దు. ఓకే, ఫస్ట్ యూనిట్ సెల్, ఇది సెకండ్ యూనిట్ సెల్, ఇది థర్డ్, ఇది రైట్. ఇప్పుడు అండి ప్రిమిటివ్ సెల్ అంటే అర్థమైంది కదా, ద టోటల్ ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద యూనిట్ సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, రైట్? If a unit cell which contains only one lattice point, okay, that is called as primitive cell. Right. Now ఇప్పుడు అండి at the same time నెక్స్ట్ మనం రాసేది ఏంటంటే ప్రిమిటివ్ సెల్ కాకుండా నాన్ ప్రిమిటివ్ సెల్ అని రాస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం రాసేయండి నాన్ ప్రిమిటివ్ సెల్. నాన్ అంటున్నాం, హ్యాపీ అన్హ్యాపీ అపోజిట్ వర్డ్స్ కదా, ప్రిమిటివ్ నాన్ ప్రిమిటివ్. ప్రిమిటివ్ అంటే రైట్, ఎ సెల్ విచ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఆటమ్స్ అట్ ది కార్నర్స్. కార్నర్స్ కాకుండా ఓకే, ఇంకా ఆ సెల్ లోపల వేరే ఏ పొజిషన్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ ఏదైనా పొజిషన్ లో ఓకే లాటిస్ పాయింట్స్ ఉన్నట్టయితే ఓకే, ఆ సెల్ ఏమంటాం? నాన్ ప్రిమిటివ్ సెల్. నాన్ ప్రిమిటివ్ సెల్. ఇవ్వండి, ఇప్పుడు ఇది ఒక సెల్లే కదా, ఇవ్వండి ఇది ఒక యూనిట్ సెల్లే కదా, ఇది కూడా ఒక యూనిట్ సెల్లే కదా. ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ ఒక కార్నర్, ఇక్కడ ఒక కార్నర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక కార్నర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక కార్నర్ ఉంది. కార్నర్ ఆటమ్స్ కాకుండా మధ్యలో ఒక లాటిస్ పాయింట్ పెట్టినా కదా, సో అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం? ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ ప్రిమిటివ్. ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ ప్రిమిటివ్ సెల్. ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ ప్రిమిటివ్ సెల్. ప్రిమిటివ్ సెల్ అంటేనేమో ఓన్లీ ఇట్స్ విచ్ కంటైన్స్ ఆటమ్స్ ఓన్లీ అట్ ది కార్నర్స్ ఆర్ ద టోటల్ ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఈక్వల్ టు 1. అదే నాన్ ప్రిమిటివ్ అయితే కార్నర్స్ తో పాటుగా అడిషనల్ గా ఇంకెక్కడైనా ఆటమ్ అని ఉంటుంది, ఇంకెక్కడైనా లాటిస్ పాయింట్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే నాన్ ప్రిమిటివ్ సెల్ లో ఓకే ద టోటల్ ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1. In case of non-primitive cell, okay, the effective number of lattice points is equal to more than 1. Is equal to more than 1, right? Right. Next keep studying as non-primitive cell. Next keep studying as non-primitive cell. Non-primitive cell. If a unit cell, if a unit cell, if a unit cell, if a unit cell contains, if a unit cell contains more than one lattice point, if a unit cell contains more than one lattice point, if a unit cell contains more than one lattice point, then it is called, then it is called, then it is called non-primitive cell. Then it is called non-primitive cell. Then it is called non-primitive cell or multiple cell. Once again repeating, if a unit cell contains more than one lattice point,
then it is called non-primitive cell or multiple cell. Right? Right. మనం ప్రిమిటివ్ సెల్ అంటే p తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే రైట్. మల్టిపుల్ సెల్స్ ని వేరే సింబల్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సచ్ యాజ్ సి, ఐ, ఎఫ్ ఎట్సెట్రా. అవి నెక్స్ట్ మన స్ట్రక్చర్స్ లోపల వస్తాయి. సో ప్రిమిటివ్ సెల్, నాన్ ప్రిమిటివ్ సెల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవరీవన్? రైట్. వాట్ యు మీన్ బై నాన్ ప్రిమిటివ్ సెల్? If a cell contains more than one lattice point, is simply called as non-primitive cell. Right. Next, Bravais lattices. Keep studying as Bravais lattices. Keep studying as Bravais lattices. Bravias. Bravais. Bravais lattices. Ready? The different ways of arranging lattice points. The different ways of arranging lattice points in space. Different ways of arranging lattice points. The different ways of arranging lattice points in space. The different ways of arranging lattice points in space. Lattice points in space. Such that every point has identical surroundings. So that every point has identical surroundings. Next point. Lunch and 12 to 1. ఎన్ని అమ్మా 10 కా 2 అవర్స్కి లంచ్ తీసుకుంటారా? మార్నింగ్ యాక్చువల్ 3 అవర్స్ తీసుకోమని చెప్పిండ్రు. మీరు 8:30గా వచ్చిందా? ఓకే సరే. సో లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ వన్. నో ప్రాబ్లం, ఎక్కువ ఏం తీసుకోను. ఓకే. ఏం రాశారు? The different ways of arranging lattice points in space such that every point has identical surroundings, right? In two-dimensional space, in two-dimensional space, there are only 5 Bravais lattices. In two-dimensional space, there are only 5 Bravais lattices. In two-dimensional space, there are only 5 Bravais lattices. 5 Bravais lattices, right? And in 3 dimensions, there are 14 Bravais lattices.
And in 3 dimensions, there are 14 Bravais lattices. And in 3 dimensions, there are 14 Bravais lattices, right? Mm. Right. Next, keep studying as crystal systems. Okay. So sharply we will resume the our session. Okay, exactly at 1 o'clock. 1 o'clock resume చేద్దామా? కొంచెం స్పీడప్ చేద్దాం, మరి స్లో ఉన్నారు. యాక్చువల్ నాకు ఇవాళ ఏంటంటే క్రిస్టలోగ్రఫీ అనే చాప్టర్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయమని సార్ యూనిట్ 2 మొత్తం కంప్లీట్ చేయమని చెప్పిండు. యూనిట్ 2 మొత్తం అంటే క్రిస్టలోగ్రఫీ అలాంగ్ విత్ ద ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్. కనీసం మధ్యాహ్నం మనం క్రిస్టలోగ్రఫీ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి కదా. స్పీడప్ చేస్తే కొంచెం బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. మీ క్లాసెస్ కన్వెన్షనల్ గా ఇట్లా రన్ అవుతాయా, అంటే పీపీటీస్ పెడతారా లేకపోతే ఇట్లా రన్ అవుతాయా? క్లాసెస్ నార్మల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టే అయిపోతుంది కానీ